новым высотам. Нас ждет океан, полный чудес. Смех и глобус заверни. Стрим серфа — это наш совет. Сплощенные вместе мы сила, мы сметь. Корабль наш мчит вперед, словно стрелы. На волнах харизмы и дружбы свершения. Здесь вдохновение, смех и волшебство. Наши цели, наши цели, наши цели, наши цели. Скоро в эфире, встречай нас, друзья. Много приключений ждет в этом ритме. Метки на наш корабль во мгле, в синеве по морю плывет, словно в сказке, в мечте. Доплыть к новым высотам. Нас ждет океан, полный чудес. Смех и азарт, вот союз, что раскроет все тайны, что скрыты в бескрайних небесах. Мечте доплыть к новым высотам. Нас ждет океан, полный чудес. Смех и азарт, вот союз, что раскроет все тайны, что скрыты в бескрайних небесах. Светилки зажжем, корабельный сигнал. Собрались мы, чтобы покорять мир. Будем смеяться, искриться без устал. Вместе добьемся мы всех побед и изменений в пир. Так ставьте лайк и готовьте попкорн. Скоро начнем, не упустите момент. Приключения ждут, глобус заверни. Стрим серфа — это наш совет. Сплоченные вместе мы сила, мы сметь. Корабль наш мчит вперед, словно стрелы. На волнах харизмы и дружба свершения. Здесь вдохновение, смех и волшебство. Наши цели. Мечте доплыть к новым высотам. Нас ждет океан, полный чудес. Смех и азарт, вот союз, что раскроет все тайны, что скрыты в бескрайних небесах. Светилки зажжем, корабельный сигнал. Собрались мы, чтобы покорять мир. Будем смеяться, искриться без устал. Вместе добьемся мы всех побед и изменений в пир. Так ставьте лайк и готовьте попкорн. Скоро начнем, не упустите момент. Приключения ждут, глобус заверни. Стрим серфа — это наш совет. Сплощенные вместе мы сила, мы сметь. Корабль наш мчит вперед, словно стрелы. На волнах харизмы и дружба свершения. Здесь вдохновение, смех и волшебство. Наши цели, наши цели, наши цели, наши цели. Ой, всем привет. Я только сейчас нам спустя с ним. Чуть-то тоже. 17. Это точно мы с вами закончим ту главу, что мы закончили с вами вчера. Но если, конечно, она там не осталось полчаса вчера до нее. Просто у меня уже было поздно. Там еще кое-какие нам было делать дела, поэтому пришлось закончить раньше. Вот. Надеюсь, что у нас хотя бы не будет этот остаток предыдущей главы. Длится полчаса.
Так. Где-то 5 дней, да? Мне дойти до Снежной. Надо. Встану. Сейчас, может, вот это как раз, как я понял, событие. Начинается вот тут. А, соответственно, вот тут у нас уже идет сюжет. Не, вообще странно, то смотрите. То есть, если вот тут у нас уже находится Снежная, то что типа вот вот в эту часть. Типа пусто. Анна, пошлите. Проходить. Собственно. Дальше. У нас это кого? Либо и уже за. Ну, скорее всего, даже не то проходить, а да, скорее всего, уже заканчивать. У нас, по идее, уже все должно подходить к концу. You're here. Так, вот и вы. You're here too, Hat Guy. Are you heading back together? No, I'm bound for Sumeru, and she for Fontaine. We just happened to cross paths at the harbor. Ну да, случайно. Знаете, любому тут стоять и в углу там, как сказать, не знаю, лучше провалить, либо что-то еще делать. Угу. Что? Случайно. Встретились. Угу. Как же? Everything seems fine. Sandrone may have an abominable temper, but she's always been very responsible with important calculations and things entrusted to her by valued friends. You always speak as if you know us inside out, Mr. Hat Guy. Maybe I'm just a good judge of character. I certainly hope that's all there is to it. Regardless, you have been a significant help in this matter. For that, you have my gratitude. Так что как ты бываешь, I didn't do anything special. Sandrone's the one who completed a seemingly impossible formula and turned the tide of the entire battle, even giving her life in the process. Even we were unaware that Sandrone had hidden the real formula inside Polonia's body. She managed to fool Dottore into thinking the formula was running in her system by installing an identical-looking decoy within her. She probably realized that she didn't have the strength to stop Dottore. But this way, she could at least get him to lower his guard.
She always worked like that. Always had a backup plan. Well, that's why I'm traveling to Fontaine. She made a request of me long ago, and the time has come to fulfill it. Think of it as her will. She said that should she ever fail in a mission, she'd like me to deliver her core and Polonia's to the Fontaine Research Institute. She also mentioned that she had made arrangements for people there to set her affairs in order. Some of her personal effects, such as her notes, were left to me. I've decided to take them back to the House of the Hearth, for safekeeping primarily, but also as mementos, I suppose. However, there is one book among them that I'd like to leave in your care. I'll have someone deliver it to your residence at the flagship at a later date. No, I was specifically warned not to tell her. This is her last wish, and I will abide by it. I can only hope so, but none of us here can know for certain. I bade farewell to Columbina earlier today. As promised, she turned the iridescent moon's marrow over to me. Она дала мне свет радостной луны. Ну, то смотрите, если вот то, что я скажу, отдала типа вот этой Лакином свет радужной луны, то есть вот этот густок света, энергии, не знаю, как это описать. То есть он существует. А? Вот, смотрите, что я веду. Учитывая то, что у нас вот этот вот чувак, это у нас по сути персонаж, как его, кукла созданная, там нам по сюжету объясняли. Потом Дулин, также он был создан этой Алисой. То есть в теории Алиса может воссоздать куклу, в которую можно будет поместить этот цвет радужной луны и другие эти две луны. И таким образом их внести в сюжет и сделать как этими игровыми персонажами. Но только нужно, чтобы разработчики этого захотели. She spent a long time with Sandrone's body, saying her goodbyes. Oh, is she all right? Sandrone's passing has left a great wound in all of our hearts. It will take time to heal. But Columbina surprised me. She offered me some words of comfort before I departed. Despite being grief-stricken herself, she showed an awareness of the feelings of others around her. She never used to act like this. Clearly, she has grown. And I suspect that we have you to thank for much of the change we are seeing in her. Huh. After these recent events, the Tsaritsa has revoked the Pale Star Edict. С
Snezhnaya now realizes that the arrest warrant for Columbina was just a ploy by Dottore, who coveted her powers. Что последствия Ламбины были лишь что предлагаем для доктора. I shall return to Nodcry to see her as soon as I find the time. I hope that from now on, she too will explore more of the world. Columbina Hyposelenia's journey is only beginning. My ship is here. Traveler, Paimon, we shall meet again. What are you still bumming around for? Isn't Columbina waiting for you? I thought today was the day you'd agreed with her to go find out the truth about your sibling. You're afraid you won't like the truth when you see it. Well, this is new. I was starting to think that nothing could scare you. Don't say that! Wouldn't you be if you were in this situation? Fair point. But I'd say I have more experience facing up to unpleasant truths than the Traveler. They say blood's thicker than water. I know how much you need your family back. More than you need any of your friends. And no matter what the truth turns out to be, they will stick by you and support you, whatever decision you make. На закашом, когда есть кто может принять и как его так держать твое любое решение. Finding the truth is important, but more important still is what you choose to do once you've found it. At least, that's the life lesson I've learned from my experience, grappling with the truth. What? Now that Dottore's dead and gone? A little, I guess. But it hasn't solved everything. Доктор погиб? Больше как бы мы вроде не видели его тело. Ну, в нем вроде не показали, что он погиб. Maybe I regret not getting to end his life with my own hands. Or maybe it's something else. But for whatever reason, I still feel like I have a chip on my shoulder. Either way, I'm going back to Sumeru. Lesser Lord Kusanali is gonna need help dealing with all the chaos Dottore left in his wake. Not just from this incident, but everything he did in the past, too. You should continue with your journey, as you've always done. Who knows? Maybe we'll meet again someplace else. Кто знает? So, what should we do now? If you want to explore a bit more to steady those nerves, Paimon's game! After all, when Columbina said she knew where your ship was hidden, Paimon promised to give you two some alone time with the truth. It hasn't been all that long since we were last apart, sure, but with Columbina there, Paimon's sure things will be just dandy. Ain't no biggie. Paimon might be all about that food and fun, but she knows how to do right by people.
Разве она это умеет это умеет включать эту голову? Пайман. I'm sure you'd Не prefer to помню digest the news about your brother in peace. такого. But, no matter what you see, just know you can share it with Paimon. Of course, as long as it's not super private. If you can't make sense of something, let's give it some thought together. Glad to hear it. Feel better now? Alrighty. Next up, time to meet with Columbina. Где у нас... О, кстати. Колыбель у нас вот тут. Ну, вот сходить вот сюда. Can't stand losing. So, the wires go here, then there, then here, and then... Ta-da! Oh! Why on earth am I here at this class? Where's Flint's? We agreed to come together. Right. I understand. I've gotten written down. All of it. Writing it down won't do any good. Last time you said you had it memorized, but today you showed up and forgot everything again. Enough, confiscate... What? Wait, let me take one more look. You have taken multiple looks, but every look is directed somewhere different. I presume that you are attempting to find methods to evade the lesson. Such efforts are futile. All such methods have been rendered ineffective. But I haven't even said anything. Your eyes indicate your intent clearly, Mr. Itlua. For instance, you placed a partially finished crumb-cake in our workshop stove ahead of time. I hypothesized that your plan was to secretly take it out during the practical class to draw Aino's attention. However, I have already removed that crumb-cake. It can be reheated for consumption after class. How on earth did you find out? Mr. Flynn's has already executed this method once. What? Flint's told me he hid his crumb-cake in the cabinet. How come he hid it in the stove, too? Also, you were carrying a bag of crushed small fish, Mr. Itlua. I believe that was an attempt to lure stray cats along the roadside as you walked. You would put the bag under your feet, the kittens would gather around you. Afterwards, you would pick one up and exclaim, "Huh! What a cute kitten!" Upon which Aino's attention would be drawn accordingly. Unfortunately, Mr. Flint's has also tried this method before. Impossible. All small animals are afraid of Flint's. They wouldn't dare to get close to him. How in the world? While he did not lure the small animals here himself, he taught this method to Aino. Subsequently, Aino utilized this method to play with the small animals for an entire afternoon. This time, however, I have already fed all the small animals present in the area. Therefore, this method will also be ineffective. What do you mean you fed all the animals around here? Even the deer and birds?
Affirmative. In order to preserve the learning environment, I have already fed all the small animals located within the vicinity. Every individual has been attended to. As such, please start writing down the circuit diagram we just covered. Ah, Mr. Itlua. I apologize for intruding upon your studies. Greetings to you all. Miss Aino, Miss Anefa, Miss Traveler, Paimon. He's here! The truant is here! It is with great regret that I find myself unable to attend your enlightening lectures. However, a matter of absolute urgency necessitates both my own departure and Mr. Itlua's temporary withdrawal. The same non-negotiable reason has again been invoked. A matter of absolute... Such is life, full of non-negotiable frustrations. Indeed, that is why we term them so. For they have a frustrating habit of arriving at the most inopportune of moments, catching us quite off guard. Now, young master, let us be on our way. Mr. Flint's, none of those tricks you mentioned earlier worked. I'm very sorry to hear that. I'll make sure to share some new ones with you next time. Just a pity that after what just happened, another one of my best ones is now off the table for the foreseeable future. Can't quite believe we're meeting out here. We've gotten used to walking over to Silver Moon Hall whenever we go see you. Well, you're still welcome to go there whenever you want to see me. It's just, now that it's all over, I've decided to make some changes. Try and fit in with the Frost Moon Scions, like Lama suggested. The older generation are still timid around me. They don't dare get too close, and they bow their heads when I walk by. But things are much better with the children. I see more curiosity in their eyes. Hopefully, by the time the next Moon Prayer Night comes around, I can enjoy the festival with them as myself, without having to pretend that I'm only dressed up as the Moon Goddess. You'll do fine, Columbina. Paimon's sure they'll realize you're super nice once they get to know you better. You really think so? When we first met, you thought I was a little up in the clouds. We were just starting out then, come on! So Lama told you, huh? I'm only teasing. I know that I have you to thank for pulling me back down to solid ground. It feels good to finally stand firm on the earth where I was born.
Thank you. I'll make sure not to lose it this time. Well then, are you ready? Ether, what happened to our spaceship back then? Why did you leave? Так, во. Такие-то случилось с нашим кораблем, и почему ты решил уйти? It's time to learn the truth at last. Даже у нас сейчас как? Сейчас как раз начинается вот этот момент с этим с кораблем, да? Ready as I'll ever be. Good. Then let me open the way for you. Where does this lead? To our shared destination. Что? Память, походу, как его не выехало. Do you remember me telling you about my missing prologue back when we just met? I said that my story began on the moon. But while I was inside the moon's reflection, I realized that my prologue was really hidden in the future. I just had yet to discover it at that point. The story of the time before I was born was in fact the story of my distant future. It's truly fascinating. But when I obtained the Trilunar Authority and returned to our present reality, I sensed something I hadn't expected. Your prologue. So you mean... Yes, your spaceship. All this time, it has been hidden on the Frost Moon, which lay beyond the sky. За пределами неба. Стоп. Подождите, то есть... космический корабль спрятан на Луне. При этом у нас то, что мы видим Луну, она как бы немножко не настоящая. У нас есть небо, которое типа иллюзия неба. Ну, за ним спрятан космический корабль, где, по идее, у нас вообще не должно быть никакой Луны. Это как? The great ruler of the firmament. The heavenly principles. Wait, them? Why would they do that? I don't know. Perhaps your ship contains something that is incompatible with Tevat. Or something that cannot be known. Oh, did I pick a bad time to say this? I know it must have been hard to work up the courage to do this. Maybe I should have waited until you were on the moon, with no chance to back out. That would have been kind of mean, you know. Take me there. Отведи меня туда. Oh? Whatever is hiding in that ship, it belongs to me and Ether. Those memories belong to us. No one else has the right to decide whether I should or shouldn't know about it.
Not even the heavenly principles. Very well. Then let's go. You two take care, alright? And don't forget to come back Не. soon. Мы сейчас, смотри, Пайман, мы сейчас возьмем туда, зайдем. Портал закроется. Ты останешься здесь, а мы там. И тебе больше никогда не вернемся. Rest assured, Paimon. We will. Traveler, after you. Thinking about the story that we'll find hidden on the moon? Yes. And hoping that it has a happy ending. Stories like that don't exist, you know? You don't believe in happy endings? А почему она когда говорит, у нее не двигаются эти губы? I don't believe in endings. Вот, потому что когда сейчас это как его говорила, как Бина, это у нее двигаются эти губы. А у Люмин нет. Странно. Where am I? This is the pathway I built between Tevat and the Frost Moon. The moon is very far away from us, so it could be a long journey. Чё? Подождите, смысл... Что, быть в смысле? То есть у нас типа вид сбоку? After I obtained the Trilunar Прикольно. Authority, I unwittingly saw past events from many of my friends' lives. One was Lauma. She was so young when they chose her to be the Moon Chanter. From then on, the Frost Moon Scions looked to her to bring messages from their goddess. But, for better or worse, I had left Hisi Island before she was ever born. It was not until much, much later that she met me. I think it's for the best. Because of the way things turned out, you had the opportunity to become friends. You're right. In that sense, I think we were both very lucky. Не, слушай, реально прикольно. То есть у нас не просто как идет загрузка, типа мы типа как там летим на Луну, да? Вот, либо что мы сейчас делаем. А мы типа как будто бежим. Oh, and about that mage, Nicole. I only recently learned that she has lived in Tevat since the time of the Three Moon Sisters. The Moon Goddesses always had a good relationship with the angels. I suppose our friendship continues that tradition. And then, there's Sandrone. I never knew that much about her, beyond the fact that she was created by someone called the Lord Artificer. She, too, suffered for a long time before joining the Fatui. How I wish I could talk to her again. Even if only to hear her say nasty things to me. О, мы
Also, I saw your siblings' story. I'm afraid I didn't see much. It seems that he rarely came to the surface where the moonlight shines. But I did notice that back when you first set out on your journey, he would often appear nearby, gazing at you from afar with a guilty look in his eyes. Ether. Let us speak no more of the past. I probably shouldn't reveal so much about my friends. It's not my place. Let the moonlight carry us forth. We are very close now. After this, I'd like to bring some kuhenki to the moon as well. If they're willing, of course. What about your other friends? Will you bring them to visit too? Certainly. But I'll need to tidy the place up first. This home hasn't received any guests in a long, long time. I remember writing something similar with you on Moon Prayer Night. I believe it was called... Dodoko's Whirligig. Yes, that А, was кстати, it. уже You пошутил, asked me if I was будет... afraid to return to the moon, and I said that I was. The idea that I had gained something precious, only to lose it so quickly. That frightened me. But I'm not afraid anymore. Besides, this time, we're traveling together. А в прошлом это не разговор, и нельзя вот это вот момент убрать вот это вот там меню, очень. Но тут я могу делать вот так. We're here. Так, на месте. Over there. Ох, слушай, а выглядит... Вот, блин, знаете, казалось, типа, когда она вообще выйдет, то, что будет Луна, типа, блин, Луна в генстве, как, что, типа, космический корабль, типа, да, случае. Ну, блин, знаете, то есть я слышал об этом, то, что у нас есть уже как его космический корабль, то, что потом у нас будет полноценная локация с Луной. Ну, я, по сути, сейчас сюда попал впервые, то есть Белар, вижу этот, и Луну, понимаю то, что у нас вот там этот сам Таиват, либо какой-то планета, где мы бегаем с вами, и то, что корабль. То есть, в целом, это сейчас как его, выглядит неплохо. А, я делал вот эти? Ух ты!
Нет, смотрите. А вот когда у нас будет полноценная локация для изучения, вот там эффект также вот такой будет. Вот это как его питаться, НБД. Не шутите, это прям реально выйдет. Класс. Ладно, пошлите. Как люблю это узнавать правду. Our spaceship. It's huge. I suppose that the moon is the only place one could hide it. Если он был на Луне, то как не напали на Землю? Тогда It'll be alright. Huh? The way you feel in this moment, I went through it too, on Moon Prayer Night. The door was right in front of me, but I struggled to find the courage to step through. Solitude for me once meant living a life in which even I was absent, but that night, solitude meant throwing away the life I had gained after meeting all of you. Columbina. Go. Retrieve the part of your life that was once lost. Trust me, you will lose nothing by doing so. Look, Tavad is right there. All of our friends are down there, waiting for us. там. Я снова не выезжаю. То есть, когда нам где-то в сюжете, то есть нам когда в сюжете в Тайвайте где-то показывали то, что у нас не настоящее небо, то как тогда мы сейчас можем быть на Луне, если небо это иллюзия? Должно быть. То есть это тогда и не должно быть Луны. Либо эта иллюзия выходит за пределы Луны, получается так? Либо как это должно работать? Что-то я не могу понять. You're right. Thanks, Columbina.
Finished? Yeah. Why did you take your eye mask off? А почему ты сняла повязку? Well, since my return, I've decided to take more opportunities to see the world with my own eyes. Этот мил. Besides, I've always wondered how Tevat looks from the moon. Ну, в целом, выглядит неплохо, но просто как это должно вписываться в тот в сюжет, где нам говорили о том, что у нас не настоящее небо, непонятно. А так, если вот смотреть на планету, выглядит неплохо. Только это у нас как бы не настоящее небо там по сюжету. And what do you think? Я могу дать свой. Это красиво выглядит. Ну, с тем фактом, что нам что непонятно, как это может вписываться, если у нас небо не настоящее. То есть, у нас, по идее, должно быть этой Луны, не должно, по идее, быть... ну, там должно быть показано, что, типа, в этом, в космосе, что в этих лежит в руинах. It's beautiful. I could spend a whole day here just gazing at it. Что-то очень... Что-то очень... What about you? What do you think of the truth you found? Ну, так, сесть. Знаете, берете, допустим, себе вот это вот, ну, убираете вот так вот. Убираете, допустим, у вас не было видно вот эту вот мышку. Допустим, ее прячете. Вырезаете вот этот вот момент, где, допустим, где либо она поет, где либо она уже где, где либо, допустим, как, ну, Бина уже смотрит с люмин на Луну. И ставить себе на заставку на компьютер это видео. И сидите просто целый день, любуетесь. I haven't looked at another person's expression in a long time, but I think yours is saying it was neither good nor bad. Keep this up, and it won't be long before you give Nefer a run for her money. А, вот сейчас у нее делался. Вались эти губы. Ну, в принципе, этот появился, как его... как его? Соперник в будущем, да? Пойдем по раскрытию дел. Oh, I don't think that's going to happen. I'm much more used to sensing what's going on around me with Kuvaki. I think I'll save my eyes for seeing special moments I really want to remember.
read the spaceship's flight logs. Так я просто... Так, судья просто... I always assumed that this was my first time in Tevat. I thought that Ether and I must have been hibernating in space for centuries on end. But the logs show that our spaceship flew over the skies of Tevat once before. A long, long time ago. Flew over? So you didn't land? No. The ship barely came to a stop before flying on again. По сути, это вот сейчас. Ну, ладно, учитывая тот факт, то, что я это останавливаю и просто несколько секунд жду просто вот этот типа, фон, да, потом своих этих будущих проектов, то у нас поэтому и ушло, и, допустим, и вчера, скорее всего, у нас ушло, и позавчера шли мы дольше, несколько минут. И то, что я вот так сейчас жду. After that, it continued traveling through space for a long time. Some of the data is corrupted, but I suspect that it kept flying for Так, thousands of years. После этого корабль еще очень долго летал в... После этого корабль еще очень долго летал в космосе. И хотел его давно субтечное повреждение минимальное временно, вероятно, исчезно. Что там? It was only after that that the ship made a forced landing in Nodcry. When Ether found me, he came from outside the ship. А вот, да, сайт. То есть получается так, что это в моем случае. То есть, смотрите, в моем случае у меня главный
герой Лемин. Если брать то, что у нас по канону главный герой это Итал, ну, мы это сейчас не пойдем. То есть, получается, наш Блад оказался уже то есть он как вышел из корабля, а мы нет. То есть, типа, разбудить нас было нельзя? Could this mean that he left the ship long before I did? Maybe even during our first pass over to Vat? Are you alright? Yes. I can feel that the truth is coming together, one small piece at a time. Что-то I я remember все равно не Ethan умею telling me that when he врубиться. first arrived in Conria, he could not recall the past. So this might be something that even he doesn't know. Here, I made some space for you. Your mind must be racing, and this seems like the perfect place to relax and clear your head. Oh, wait, there's one more thing. What is it? Wait here a moment. Что он там еще захотела сделать? Hey, Columbina. Ух ты. Слушайте, а вы неплохо. Ну, мне нравится этот костюм. Is that a new outfit? An old one, technically. It's been in a cabinet inside the ship this whole time. Точно. It's a matching pair with Ether's. He always liked this set more.
don't think there's a huge difference. Really? Yes, it's still the same you. You're the same person, no matter what clothes you wear. Only Columbina would make an observation like that. Traveler, do you consider Tevat your home? Home is wherever Ether is. But then, after all the time I've spent here and everything I've been through, yes, I'd say it's my home. Would you change your answer if Tevat changed appearance? I mean, if the truth about Tevat turned out to be different than what you thought. Если ты однажды узнаешь, что правда в Тайвайте, которую будет идти, что фраз, так что, фраз, с твоими устами. Быть, это тебе... Слушай, я понял, о чем сейчас я такой именно сказал. Ну, я не знаю, как это прокомментировать. Ну, я не знаю просто, что надо сейчас это отвечать. Ну, и, по сути, полностью, мягко сказать. Сейчас я еще вот так делаю.
I don't know. But I don't think so. Ну, блин, вот смотрите. Смотрите. Я бы, наверное, еще бы не был такой уверен. Потому что, ну, предотим может творить так, все что угодно. Может вообще это оказаться то, что на самом деле Люмин и Идол летят в космосе. Да? Все это время, а корабль это просто показывает эту иллюзию. По типу, как знаете, сна. Ну, то есть, сейчас, если учитывать вот тот факт, то, что они, ну, летели в корабле, в этих в капсулах, ну, обычно в фильмах показывают, типа, то, что людей там где-то в капсулах, да, какой-то, в общем, далеко, то это они спят, более. То есть, соответственно, это им тоже должен это как сниться все это, то есть все это время сон. Так вот, что если вот этот планета, где мы сейчас с вами бегаем, это и есть просто сон. Долгий сон их дня. The truth is not what matters most to me about Tevat. Так, так, для меня правда, так, чтобы для меня правда, чтобы так для меня правда. When I was first born, I longed for a home. Так, чтобы, чтобы And when you get something before you're mature enough to understand the world, you just take it at face value. I thought that a home was a transaction. You give me what I want, and I'll do the same for you. But you and your friends taught me what a true home should look like. You never asked for anything, yet you gave so generously to me.
That's because your friendship matters to us. It was worth it. Стоп. Надо тебе жить. Готово. Многое. In the past, I thought that my birth in Nodcry must have been a mistake. But after journeying to the distant past where the story began, I realized that it was I who chose Nodcry to be my future home. Стоп. Now, I am glad that I made that choice. I'm sure your friends are just as glad. In fact, I intend to make the same choice today as I did back then. What do you mean? Типа боясь. Понятно. А что она имеет в виду? Well, I've given the Eternal Moon's Marrow to Lauma, and the Iridescent Moon's Marrow to Arlecchino. Так, ну, свет. Свет. То есть она отдала вот этот свет вечной луны Ламе, свет радужной луне она дала этой Афинам. Что, бля, понимаете? Если, так, если я правильно понимаю, то пока у нас есть вот этот вот свет луны и вот этот, да, то по сути как бы у нас те богини стали закрытые, но в будущих, допустим, в Геншине, возможно, вот этот вот свет и вот этот как-то может повлиять так, что их можно будет вернуть на жизнь. Ну, по крайней мере, я буду на это надеяться. То, что их как-то может быть вернуть. Потому что, блин, я бы, честно, хотел бы побегать за тех 3 богинь. And now, I shall return my Kuvaki to Nodcry again,
А теперь... that it may continue to protect my chosen home. Wait, but what about your body? Hmm? Oh, are you worried that I'll disappear again? I won't. Not this time. The frost moon has now entered the fall sky, and I am the trilune goddess. Так, нет, молочная луна. Стоп. Нет, молочная луна уже вошла в лесовой. Стоп. Ну, блин, а почему стоп? Стоп. Стоп. Лесовое небо. Так, стоп. Стоп. А я стала богиней Тохну. То есть она у нас, по сути, это официально считается богиней, то есть когда в ней уже 3 луны. I am only returning to not cry the part of me that it needs. Я хотела вернуться в I am Мутай. giving what I can, because my home is worth it. Oh, and I have something for you, too. Да, у тебя есть. For me? Yes. Come closer. Так, а это что? Пойдите, так, стоп. Открыто новый талант. Погоди, стоп. Открыт новый талант. Стоп. Так, стоп. Чувствительность. Стоп. 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 Чужеземное пламя звезд. Стоп. Путешествие всех типов элементов силы атаки повышается на 100%. Кроме этого, когда персонаж он рядом такой. Wait, то есть типа у нас вот идет вот эти вот как его элемент, это типа у нас плюс новый элемент. По что? What was that? I lifted some of the restrictions this world placed on you. I trust this will help in your future adventures. My power. It feels like it's grown. I can use the elements more Так, freely стоп, now. сила, кажется, теперь я ее больше так чувствую. Будет я теперь. Стоп. Стоп. Так, стоп. Thank you. This will be a great help. You're welcome. I see you as family, and after everything you've done for me, In fact, no. It's not because I owe you. It's because... Here. This flower is for you.
Isn't this a moon prayer blossom? Yes. Don't worry. You will never see these flowers lose their color again. I'm finally discovering the joy of giving. How I wish I'd learned this sooner. Стоп. Так, Hey, better late than never. What are you thinking about now? Why don't you take a guess? You get one shot. I don't think I'll get it in one guess, but I'm sure it's a happy thought. That's kind of a sneaky answer. I can't say you got it wrong. Down into that, the moon seems so far away. I felt it might always lie beyond my reach. But on the moon, everything feels so close by.
The haze that once enshrouded the skies has finally been dispersed. I feel like a traveler on a winter's night, starting a new chapter in my tale by the warmth of a bonfire. I don't have a lot of luggage, but I do have a lot of hope for the future. Well, what's next? Next, to start with, I want to stay here just a little longer. After that, let's return home and continue our journey. А потом, сейчас видите, потом вернемся домой и продолжим наше путешествие. Ну, по сути, с вот этими остановками These clothes bring back у so many нас memories. Сейчас. Понадобилось. Сложно пройти эту главу. Так, ну это типа еще... Ну то есть как бы мы его прошли, но как бы еще нет. The journey goes on, for you and for me. Так что путь продолжается, твой и мой. Like I said, this is not the end. I don't believe there has to be an ending. Вообще не бывает. Но блин, почему всегда есть начало и конец? То есть рано либо поздно у нас будет конец. Даже в Геншине. Как бы мы этого не хотели, но, увы, конец будет. Вот только когда и каким да, известно только разработчикам. Стоп. Так, вам сказать мне о Снежной. Oh, is that your next destination? Так, стоп. О, это... Не, ведь у нас есть путь, по сути, как его, этот терновый полт, потом Луна. Most people would probably tell you to pack some warm clothes. But I experience things differently than most people, so I can't know how cold it is. In fact, it is home to quite a wondrous heat source. I think they call it Kreshnik's torch. Every city in Snezhnaya is built around one of those. I sensed the energy it gave off as I was passing by on a railway train. It felt grand and distant. I also recommend the Korolievsky troupe in Snezhnograd. They give performances quite regularly, and entry was free for harbingers. I liked them a lot. А еще очень... Так, а еще рекомендую тебе, что Королевский туп в Снежной, он часто дает представление и... то есть, говоря, вот это, по сути, чаще вот этих курсов дает там эту информацию, да, которую мы, по идее, потом в Снежной будем проходить. Чтобы так отсадиться. Ice cold and sharp.
crystal clear in some ways, yet profoundly unfathomable in others, like the thick layer of ice on top of a frozen lake. That's just the impression that Tsaritsa gives me. I was never able to glimpse what truly lies beneath that icy exterior. In fact, I don't think the people of Snezhnaya even know what kind of power their god wields. Что там? Maybe that's because the Tsaritsa herself has never acknowledged, nor accepted that power. Там. О, кстати, мне о Фатуе. There's Regrator, the Rooster, and the Jester. Between them, they control a lot of what happens in Snezhnaya, but I can never wrap my head around how exactly power is split between them. I just know they are each responsible for many specific domains. I noticed that the Rooster and Regrator often appear to get along on the surface, while working against each other in secret. And theirs is not a friendly rivalry. But I wasn't particularly interested, Между говоря, so I tended to keep my distance. Now that I think about it, the Фатуе term Mistelton often seemed to come up in connection with Project Stuja. особо между собой там нет дружили. Типа, у них эти как я понял, у них были конфликты. Да? И, соответственно, скорее всего, и из-за этого они стали погибать, переходить на сторону главного героя и распадаться, да? Once things settle down in Notcry, I'd like to explore the world beyond Snezhnaya. Так, когда дело в Ноткрай, я хочу побывать в других странах за пределами Сизной. You've told me so many stories about the other places you've been to, and all the friends you've made there. I'm curious to visit those nations and see them for myself. Кривато. It would also help me learn more about the journey that has made you into the person you are today. Так что хочу узнать, что делать теперь такая, как... Okay. As you continue on your journey, Так, хорошо. don't forget to gaze up at the moon once in a while. It is, after all, Теперь no longer an настоящее. illusion. Подожди, стоп. То есть... Теперь... Луна настоящая? То есть, я правильно понимаю? У нас небо, которое было не на этим... Не на настоящем. Теперь у нас это в Тайвайте настоящее небо и Луна, да? А каким это образом? То есть, ну, если у нас, смотрите, то есть, если у нас показывали, то, что у нас Луна, как его, даже лучше, наверное, в сюжете. И то, что в космосе явно переросло что-то, что уничтожило там практически все. То как теперь она может быть настоящей в небе?
Я до сих пор этого не могу понять. It shall cast down its true moonlight, connecting us in truth. Блин, понимаете, ой. То есть, если я сейчас понимаю, то есть, если я сейчас возьму это, уйду, то я типа не смогу прийти, потому что, блин, знаете, я бы, то есть, если можно было бы сюда возвращаться как-то, я просто бы, ну, так сделал бы, входил тут где-то фоторежим, это убирал бы вот эти вот все меню, просто бы что так сидел бы, как-нибудь это отстоял, чтобы было видно и люмин, и глубину, и просто вот так делал бы, имея, чтобы это там на разном фоне была вот эта часть Луны, и вот там вот эта планета, ну, она, посмотрите. The journey goes on, for you and for me. Like I said, this is not the end, okay? It shall cast down its... Она тоже было. Стоп, побудьте с глубины еще несколько минут. Пора возвращаться. Ну, надеюсь, можешь просто как-то что-нибудь попытать? Ну, ничего, мне учитывает тот факт, что мы будем попадать на Луну. To Jean, acting Grand Master of the Knights of Favonius. Ugh, this preamble is such a pain to write. It's probably high time we got rid of this acting business. I trust that Dern has updated you all on recent events. Hope we didn't worry you too much. The good news is, we managed to come together and put a stop to the Doctor's evil schemes. With that, I think it's safe to say that Notcry is finally out of the woods. As for the Fatui, not counting the Damselette, aka the Moon Goddess, who has left their organization, we found ourselves allied in this instance with both the Knave and Marionette. May she rest in peace. As ever, we find ourselves better off for making friends rather than enemies. But until we can ascertain the Tsaritsa's true intentions, the future remains uncertain. In a short while... Wait. How am I meant to surprise everyone if I tell them in a letter that I'm heading home? Well, that would be a huge waste. Он тебе пишет письмо, что он типа скоро вернется домой, да? И пытается это написать? I will begin sending the expeditionary team back home in waves. I'm sure they'll be able to answer any questions you still have. I hope they won't gloss over the details of my many heroic deeds, but if they do, I'm sure it'll be because they're just too exhausted from the long journey. I think of Mondstadt daily. Please give everyone my best regards. P.S. The honorary knight went above and beyond this time. Are there any other honors we can give her? I'll leave it with you. P.P.S.
please be extra nice to Klee for the foreseeable future. I cashed in on the last favor that the Hexen Circle owed us, so we need to earn some more goodwill. If there's any serious problems, feel free to stick me in solitary confinement when I get back. I'll do... Whew. And that, as they say, is all she wrote. End of an era. And with the moon shining down brighter than ever, I think everyone is going to sleep well tonight. When the winds of freedom blow too strong, we're in for a storm. Секунду. А подождите, а что сейчас было? То есть, когда у нас это заканчивалась эта глава, нам показали, или как будто типа, как сказать, типа то, что у нас, как сказать, не настоящее, типа иллюзия, типа что-то такого плана, да? Но в любом случае, смотрите, мы с вами прошли главу. Вот. Смотрите. То есть у нас теперь получается, если брать главу следующую, у нас идет вот это. Куда нас надо привести? Вот сюда. Я понял. Смотрите. Мы... Смотрите. Это с вами что? Завтра у нас стрима не будет. Просто там надо будет... Так, пока что это очень много дел делать, поэтому, скорее всего, стрим будет после завтра, также по Геншину. Поэтому всем пока и до после завтра.